let's introduce Bernd. Yeah, it's the vice CEO founder of the PalmSwap. Yeah, one of the prospective exchange can be on the Binance Smart Chain. Yeah, he gonna share info with us right now, and the Igor from the team of the PalmSwap, he gonna be translated. Okay. I will translate in Russian right now. But, да, приветствуем Бернта, да, это вице-президент и учредитель биржи PalmSwap, да. Встреча будет проходить, сначала говорит Бернт, и затем будет идти непосредственно перевод. Да, запись уже стоит, и на запись уже поставлена. Okay, Bernd, welcome to you, yeah, from everyone. Thanks that you visit us. Good evening, everybody. Всем добрый вечер. Я чуть-чуть говорю по-русски. Я учу русский язык 11 месяцев. Но сегодня я говорю по-английски. So I just said I learned a little bit of Russian in the last 11 months. And but yeah, today I will speak English so I can give you all the correct how do you say, all the correct information. So Igor, do you want to introduce yourself as well? Hi everyone, I am Igor and I'm a marketing manager at PalmSwap, and today we are going to present you our decentralized exchange. Okay, and now in Russian. Меня зовут Игорь, сегодня я маркетинговый менеджер PalmSwap, и сегодня мы с Берндом представим вам биржу. PalmSwap — это децентрализованная биржа для торговли деривативами и на блокчейне BNB Chain. Роман? Okay. So I will share my screen with you guys, okay, and then we can get started. So, do you see my screen? Yes, good. Okay, so today's meeting, we will speak about three things. First of all, the Palm token, the Palm liquidity model that we are going to launch very soon, and as well the PLP event that is connected to it. Игорь, да. Да, тема нашей сегодняшней презентации – это рассказать о том, как устроена модель ликвидности PalmSwap, и также с нашим событием, которое у нас запланировано на текущее лето. Оно называется PLP-event, и оно нацелено на привлечение провайдеров ликвидности. И участники этой акции имеют возможность серьезно заработать и в токенах Palm, и в комиссиях, которые будут начисляться участникам этой акции. Роман? Yes. So, to give you an introduction, quickly, we have been working on a version 2 of our exchange. We have launched already around 2 months ago the version 1 of our exchange on the mainnet as a beta, and we have gathered all the feedback over the last 1.5 years of testing and implemented this into the version 2 of our exchange, which we are going to launch on the 5th of July this year. 2 месяца назад, весной, мы запустили первую версию биржи. За прошедшее время мы собрали обратную связь от пользователей, учли их пожелания, и сейчас работаем мы над второй версией, значительно более улучшенной, и ее запуск запланирован на 5 июля. So our ecosystem, as you know, and as many of you probably as well purchased, is evolving around our governance token Palm. And with the launch of V2, we are introducing a second token, the PLP token. And yeah, I will explain you step by step throughout this presentation, how and what kind of role these two play inside the PalmSwap ecosystem. Экосистема PalmSwap выстроена вокруг токена Palm. Это классический токен управления. Также сегодня мы расскажем про новый токен PLP. Это токен ликвидности, который будет использоваться в событии, о котором мы сегодня расскажем.
So, first of all, for all the people that have purchased the Palm token and are loyal Palm holders, a couple of updates. Сначала пара новостей для инвесторов в наш Palm токен. So, on the 5th of July, we are going to launch the version 2 of our exchange. So that means we are going to change the staking algorithm that is currently ongoing. После запуска второй версии биржи 5 июля алгоритм стейкинга токенов Palm изменится. So, if you're staking Palm right now, you are earning Palm for that. Starting from the 5th of July, we will no longer give Palm tokens out to stakers, but instead they are going to earn 30% of the trading fees of the whole platform in USDT. Сейчас стейкеры Palm получают награды, собственно, в токенах Palm, начиная с июля, в июле, в августе. Модель изменится, и награды будут начисляться уже в USDT в размере 30% от всех комиссий, которые зарабатывает платформа. And that is huge because that basically turns the Palm token into a real cash flow generator on the first hand. And the bigger the exchange gets, the more volume is traded on the exchange, the more fees are generated, and the higher the earnings are going to be for people that are staking the Palm token. Фактически это превращает проект в машину для генерации денег. Вместе с ростом платформы будет расти объем зарабатываемых комиссий. Ну а поскольку эмиссия токенов Palm конечна, то с каждого токена Palm со временем будет, каждый токен Palm со временем будет приносить все больше денег. So if you're staking your tokens right now, until the 5th of July, you're still going to get Palm tokens daily that you can claim, right? And then on the 5th of July, you don't need to do anything. You can simply migrate from the version 1 staking pool to version 2. It will be with a one-click transfer, and that is it. We will make this as smooth and simple and easy as possible for all current holders. Если сейчас вы уже стейките токены Palm, то вам ничего не нужно делать. До 5 июля вы продолжите зарабатывать награды в токенах Palm, дополнительных токенах. А после 5 июля модель изменится, вы станете зарабатывать USDT. И чтобы произвести миграцию, это будет сделано максимально просто, буквально в один клик. And on top of this, beside this utility that we are implementing for July and August, we are launching as well the Trade to Earn program scheduled for July. And as well, we will introduce the fee discount for Palm token stakers for trading on our platform. Кроме того, в июле запустится конкурс Trade to Earn, в котором смогут поучаствовать все желающие. И кроме того, держатели токенов Palm получат скидки на комиссии торговые. Yes, and I think that's like really, really big news. And we also believe that especially this feature here is going to drive up the demand a lot for the Palm token. And we are expecting the APRs as well to be really, really high on the USDT earnings. So we assume that the APRs in the beginning will be towards 60 to 80% that you earn in stable coins if you stake Palm token. Изменение модели стейкинга, по нашему мнению, очень сильно повлияет на проект в положительную сторону. Мы ожидаем, что доходность для стейкеров токенов Palm в USDT может доходить до 60-80%. Yes. So to move on, now let's go into what is a liquidity pool. А теперь мы расскажем о пуле ликвидности.
So I don't know how familiar the majority of our audience is today with DeFi and providing liquidity, but normally you find liquidity pools on every decentralized exchange out there in the crypto space, be it Uniswap, PancakeSwap, the biggest decentralized exchanges in the world. All of them have so-called liquidity pools. Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с понятием liquidity pool, но вообще это повсеместное явление в DeFi. Фактически любой DeFi проект имеет liquidity pool, будь то Uniswap, PalmSwap или любой другой DeFi протокол. Or DPNM. Or bPNM, exactly. And on top of this, yeah, normally how liquidity pools work is you have two assets, right? You have, for example, on Uniswap, Ethereum and USDC, and those you provide in a 50-50 proportion, right? And then if one asset goes up or down, this proportion changes, right? So you can make or also lose money in this case. We call this impermanent loss. Как обычно устроены пулы ликвидности? Как правило, в них есть как минимум два актива, например, Ethereum и USDC. И пользователь предоставляет эквивалентный объем активов в каждый из пулов. И если один актив идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз. В таком случае такая ситуация называется непостоянные потери. So basically, when you are providing liquidity into this pool, what you are providing is liquidity for other people to trade, to buy and sell on this specific token pair. And for that, you are going to receive a part of the fees, yeah, depending on your proportional share of the pool. Когда вы предоставляете ликвидность в пул, фактически вы обеспечиваете ликвидность для рынка, для того, чтобы другие люди могли торговать и обменивать активы. А взамен вы зарабатываете свою долю комиссии, пропорционально тому, какова ваша доля в пуле. So in PalmSwap's case, this thing works a little bit differently. В нашем случае механизм немного другой. Our liquidity pool token is called PLP. It's the so-called Palm Liquidity Provider Token. В нашем случае токен пула называется Palm Liquidity, и фактически это и есть токен пула. And what we are using so-called single asset pools. That means you don't have to provide two tokens into our pool to facilitate liquidity. No, all you need to provide is USDT, and for this you get the liquidity pool token. And this has two advantages that I'll come to after you translate. В отличие от большинства пулов DeFi, в нашем случае пул только для одного актива. Вы предоставляете в пул только USDT и взамен получаете PLP токен. You provide only a stable coin here. So basically what you are not having any exposure to price fluctuations, and you have therefore no impermanent loss like you would have normally if you provide liquidity on other decentralized exchanges like Uniswap, PancakeSwap, and so on. Поскольку вы предоставляете в пул только один актив, USDT, стабильную монету, то здесь нет риска непостоянных потерь. Актив остается стабильным. And on top of this, you are not providing liquidity here to a token pair. No, you are providing liquidity to the exchange platform, right? So this liquidity pool is going to facilitate the trading for all the trading pairs for futures trading that we are offering on our platform. And you will earn a share of every single transaction that is happening on our platform. Вкладывая ваши USDT в пул, фактически вы предоставляете ликвидность для всей платформы в целом.
И эти средства в дальнейшем используются в торговле, и вы зарабатываете на комиссиях пропорционально тому, что вложили. In the beginning, the price of the PLP will be $1. One liquidity pool token will be $1. So if you deposit 1,000 USDT into the pool, you're going to receive 1,000 PLP. Первое время стоимость PLP токена будет эквивалентна стоимости USDC. То есть если вы вкладываете 1000 USDT, то взамен получите 1000 PLP. Yes, but the PLP price can go up and down as well. How? I will explain now. Однако стоимость PLP токена тоже может ходить вверх и вниз, и как именно, сейчас я объясню. So basically, as I explained, you're providing liquidity to the whole exchange. So whenever a profit is made on our platform, profits are paid from the pool. Whenever a loss occurs on our exchange, a trader is liquidated or whatsoever, the losses go inside the pool, right? So this will make the price of the liquidity pool token increase. Если торговля прибыльна, то прибыль идет в пул, и обратной ситуации аналогичным образом. Таким образом, это может приводить к изменениям стоимости PLP токена. Yes, and on top of that, the liquidity provider also gets 60% of the trading fees from all the trades on the platform, proportionally, obviously, to your share of this pool. И кроме этого, провайдеры ликвидности зарабатывают 60% от всех торговых комиссий. And on top of that, whenever a trade is opened with leverage, there's hourly a fee that is being paid. If you're using Binance Futures, Bybit, or whatsoever, you're familiar with this. So every hour this trade is open, the trader pays a fee, and also these fees go inside the liquidity pool. On top of that, whenever a liquidity pool token is bought or sold, there is a small fee as well. Also, this goes to the liquidity pool, and people that provide liquidity are earning from that. Но и это не единственные способы, источники дохода. Помимо этого, трейдеры могут торговать с плечом, за это взимается комиссия, она тоже идет в пул. Также комиссия есть при купле-продаже PLP, и она также идет в пул. Yes, so I have it here one more time, nicely lined up. So if you are a PLP staker, you are earning 60% of the trading fees of the whole platform that is paid out in USDT. Sorry, there's a mistake. Paid out in USDT every time a trade is placed on the platform, be it opened, closed, whatever. Every time a fee is paid, you're earning from that. Как стейкер PLP вы зарабатываете 60% с каждой сделки, то есть прошла сделка, вы получаете комиссию, комиссия выплачивается в USDT. And on top, as I explained before, if traders get liquidated, when traders trade and have their trades open for some hours, when traders as well lose on the platform, all this goes to the liquidity providers. So you are basically acting as the market maker on the platform. And if you are a little bit familiar with our industry, then you know the market maker is the person that makes a lot of money in our industry. Также вы зарабатываете на комиссиях при ликвидации трейдеров. Фактически вы выступаете в роли маркетмейкеров на платформе. И, как многие из вас, возможно, хорошо знают, маркетмейкеры – это те, кто
очень хорошо зарабатывают на крипторынке. And this here is very important, okay? We made this process as simple as possible because when you provide liquidity on decentralized exchanges, it's normally very, very complicated, right? You have to split your assets, you have to buy those at the different exchange and so on. Here not. The moment you deposit liquidity inside the pool, you get your PLP tokens, they're staked automatically, you don't have to do anything. There is no lockup. You can exchange them back on our platform immediately back into USDT, and that is basically the whole fun of the thing. Стейкинг PLP сделан максимально просто. При приобретении этого токена стейкинг происходит автоматически, и зарабатывать вы тоже начинаете автоматически. И также нет никакой блокировки. В любое время вы можете конвертировать PLP обратно в USDT. So I gave you, we prepared some examples for you guys, right? Because for me, it's always, I'm a numbers guy, right? And I like to see numbers to understand things better in a proportion. Мы приготовили для вас пример с конкретными цифрами, потому что на цифрах будет проще понять, почему это предложение интересно. So we took as example here GMX. GMX is the biggest synthetic protocol out there in the market right now. And just last year, we took the stats of a whole year. Liquidity providers earned a total of $130 million. Okay, this has been paid out to people that provided liquidity to this exchange through trading fees, P&L on the platform, and so on, within 1 year. В качестве примера мы взяли платформу GMX. Это платформа для торговли синтетическими активами. И обратите внимание, сколько заработали ликвидности, провайдеры ликвидности. За год они заработали $130 миллионов суммарно. Yes, and on top, we prepared G-Trade as an example. G-Trade is a little bit of a smaller platform still compared to GMX, and also there within 1 year, liquidity providers earned $29 million have been paid out across all liquidity providers. Okay, and this is crazy numbers, but this is also platforms with over $100 million in trading volume per day. Еще один пример – это платформа G-Trade. Она несколько меньше, но и здесь провайдеры ликвидности заработали очень существенные деньги – 29 миллионов в день. Обе эти платформы в любом случае достаточно крупные, с объемом торгов более измеряемым сотнями миллионов в день. So just as a comparison for you guys, we had approximately now $500 million on trading volume on our platform, which is quite good given the fact that we are not live yet with the final product and we have not yet started marketing. So once we do that, we will increase the trading fee, the trading volume by a lot. The fees will go up a lot, and so are as well going to be the profits for stakers and liquidity providers. У нашей платформы объем торгов сейчас 500 миллионов. С течением времени он будет расти, и сообразно будет расти и доходы провайдеров ликвидности. So, how can you participate in that, and when is everything starting from our side? We are having a PLP event on the 27th of June, so this month, end of this month, and this will be the first time you can purchase into the liquidity pool and buy your PLP tokens. PLP-ивент стартует 27 июня. С этого дня вы сможете купить PLP-токены и начать зарабатывать на нем. For this event, we have reserved $500,000 in rewards for the early liquidity providers.
And the earlier you deposit, the higher those rewards are going to be for you. So it's a first come, first serve here. And on the next page, I will also show you how you can make sure to be among one of the first people here. Для самых первых участников мы приготовили бюджет вознаграждения в размере $500 000. И те, кто присоединится, чем раньше вы присоединяетесь, тем больше будет ваша доходность. So basically, you see the tier 1, if you deposit liquidity within the first $500,000, right, you are going to receive 500% APR. That means basically per liquidity pool token that you purchase, that you deposit, per dollar that you deposit, you're going to get 5 Palm tokens. And yeah, the later basically you are inside the pools, the lower this amount is going to be that you're receiving, and in Palm tokens on top. Для тех, кто окажется среди первых, среди тех, кто внесет первые 500 000 суммарно, доходность будет максимальной, она может достигать 500 000, и в дальнейшем, чем позже вы присоединяетесь к акции, тем ниже будет доходность, но в любом случае она даже для самых поздних будет составлять порядка 150%. So as I said before, you have no lockup in the pool, yeah, so you can enter and exit at any given time, yeah. The Palm rewards that you would get are going to be distributed over 7 months. Okay, so the first month will be a cliff, and then after the first month, you will receive daily rewards for a period of 6 months. Токены Palm среди провайдеров ликвидности будут распространены в течение 7 месяцев. В течение первого месяца наград не будет, а после него они будут начисляться постепенно в ежедневном режиме. And should you decide to withdraw your liquidity pool tokens within those 7 months, right, then the amount of Palm tokens you have received until this date you have, and the rest that would be still outstanding, yeah, we are going to burn them. And this should basically incentivize the liquidity providers, obviously, to be inside the pool, because beside the Palm tokens they get trading fees and so on. But should they decide they want to take out their money, then the outstanding Palm rewards they have not received yet will be burned from the supply. And like this, we also lower the total supply of Palm tokens. Если вывести свою ликвидность, не дожидаясь этого периода в 7 месяцев, то вы получите только часть Palm токенов, оставшиеся будут сожжены, то есть все вы не получите, но вот за счет сожжения оставшихся уменьшится общая эмиссия и поднимется общая цена. So how can you participate, and the opportunity with it I just presented? So to participate, you go to our website and events page. I will show this right after, okay? Для участия вам нужно пройти по ссылке PalmSwap.org/events и зарегистрироваться для участия в мероприятии. So basically, you go here on our website, you click either here on this banner or on top here, click on register now, then you're on the event page, yeah, and then you fill in here your email address, then you fill in here your MetaMask address and the amount you are planning to commit as liquidity into the pool, and then you click on submit here, and then you have pre-registered yourself for this event. На странице акции вам нужно будет заполнить короткую форму, указать email, адрес кошелька, а также количество USDT, которые вы намерены инвестировать. И после этого форму отправить. So, and if you pre-registered here, you filled out this form, you will get 2 days access before the masses, all right? And why does this make sense? Coming back to here, the earlier you deposit into the liquidity pool, the higher your rewards are going to be. Если вы зарегистрируетесь, отправите форму заранее, то и доступ получите на 2 дня раньше всех остальных участников.
Почему это важно? Опять же, из-за размера наград, о чем мы говорили ранее. Yes, so save this date, 27th of June. If you haven't filled out this form here yet, do so. If you like, I can also paste it inside the chat here for everybody. No, bro, don't worry. We have this You form. will. Yeah, Okay. yeah, we will Good. do it. Yeah. Good. Perfect. So yeah, that is basically it for the PLP event. And I'm going to share a little bit more now about our roadmap and as well what is coming up for you guys of DPNM community and how the DPNM as a whole is going to benefit of the whole development of what we're doing here. В PLP-ивенте все. Теперь мы расскажем о дорожной карте на этот год и о том, как это, чем это важно для пользователей DPNM. Yes, so you see already in our roadmap, we are launching the PalmSwap V2 exchange in the beginning of July, right? The new staking model is introduced with this, all that I have just shared with you. On top of this, we are introducing the trade to earn program, then multi-chain deposits, so you can deposit from every chain that is out there, be it Ethereum, Polygon, Avalanche. You can deposit directly onto our platform on BNB chain. Okay, translate. На третий квартал, то есть начиная с июля, у нас запланирован запуск второй версии биржи, новая стейкинговая модель, торговый конкурс, возможность внесения депозитов с других блокчейнов, таких как Эфир, Polygon и другие, и торговлю по одному клику. Then we have the 1CT trading. This is an amazing feature actually that we have been working on, and this is going to be released in August, I believe, this year. And this basically means that you can trade on our platform, yeah, without confirming transactions on your MetaMask anymore. So the trading experience will be like on a centralized exchange like Bybit and Binance, just with the advantage that you have full control over your assets at any given time. Торговля в один клик будет представлена несколько позже, и это будет значительное событие. Торговать можно будет без подтверждений, дополнительных подтверждений в кошельке, как это обычно бывает в DeFi протоколах, что очень удобно и очень похоже на традиционные централизованные биржи, такие как там, Binance, KuCoin. Это гораздо удобнее и быстрее. And on top of this, in Q4, we are going to integrate the fiat integration. So basically that you can purchase Palm tokens and other tokens like USDT directly over our platform through one of our cooperational partners. And as well, we are going to introduce copy trading. So you can follow traders directly onto our platform. You will see the best traders, the best performances, and you can simply copy their trades directly over our platform. В четвертом квартале среди самых важных нововведений будет возможность внесения средств в фиате. Мы сделаем это с помощью нашего партнера, а также копи-трейдинг, то есть можно будет наблюдать за самыми успешными трейдерами и повторять их торговые паттерны. Yeah, and one more thing that is going to launch. We don't have it yet on the roadmap because we're not yet sure if we can release it in Q4 already or it will go more to Q1 2024, will be the Palm Pad. So basically that we are launching other projects on our launchpad. And if you participated in our public sale, then you are familiar with the Palm Pad because this is what we use already to sell our own token. So this will as well come in the very near future, and more details regarding that are going to follow very, very soon. Like IDO, yeah? Like IDO. IDOs exactly over our Palm Pad. Okay. И еще одна важнейшая фича. Мы не уверены, что сможем запустить ее в четвертом квартале. Возможно, она запустится в начале следующего года. И это PalmPad. Фактически это площадка для IDO. Еще один способ поднять ликвидность на платформе и дать новые инвестиционные возможности.
So, and regarding the IDO and the GVT, you might maybe wonder how they are connected, right? So the thing is, in order to get access to future IDOs on the Palm Pad, you have to stake Palm token inside your wallet. Для участия в IDO на PalmPad нужно будет стейкать токены Palm. So as bPNM as a whole is a Palm token holder, right? You can as well stake your GVT tokens, right? And the bPNM is going to give you a partial allocation of theirs as well to participate in those future IDOs. Как держатели токенов DPNM, вы также можете принимать участие в IDO PalmSwap. То есть, по сути, это будет как бы замена держания токенов Palm. Не, Игорь, я переведу, что Берн сказал. Для комьюнити DPNM, кто будет, у кого есть токены GVT, да, и которые могут держать их в стейкинге, именно GVT, те будут получать определенную локацию в участие в IDO, то есть то, что Берн сказал, да, по GVT. Yeah. Maybe Roman, you would like to translate this part because I think you know a lot more about this process. So in any way, for this to happen, we first have to launch our IDO platform, right? Which is going to be in the very near future. And then I'm sure you're going to receive more information from the GWT side directly. Для запуска этой технологии, этого сервиса, то есть еще потребуется время для IDO, но то, что сказал Берн, что у вас есть два решения, как вы можете участвовать в будущем IDO, это или держать Palm, например, да, чтобы получить какую-то локацию, или держать GVT, то есть тем же самым образом DPNM как партнер может держать определенное количество PalmSwap, да, токена на своем счету, как в стейкинге, и получать эту локацию раздавать холдерам, кто держит непосредственно GVT. Yes, Bert. Yes, and on top of that, you will be having the possibility as the community of GVT to join over the referral link, basically, call it like this, of GVT. And like this, you are going to get a 10% discount lifetime on all the trading that happens on our platform, should you want to trade there. And this then becomes especially interesting once we launch the copy trading, because then you don't have to be a master trader yourself, but you can just follow the pros with one click on our platform. You mean the DPNM community, yeah. DPNM, GVT, it's one ecosystem. Берн сказал, что все пользователи DPNM у них смогут подключаться к платформе PalmSwap через специальную реферальную скидку, через специальную реферальную ссылку, да, которая есть, и она будет обновлена еще скоро в личном кабинете DPNM. В дашборде вы будете получать преимущество также около 10% скидки на каждой сделке. Да, обычно скидка будет меньше, но когда вы будете подключаться через платформу DPNM по реферальной ссылке в PalmSwap, вы будете получать скидку на торговлю, да, на торговые процессы, которые в частности вы можете использовать копи-трейдинг, да, и эта скидка может быть ощутима. Тем же самым Берт объяснил, что копи-трейдинг вы сможете подключаться к торговле, вы можете выбрать успешных, да, по вашему мнению, да, успешных трейдеров, и через один клик подключиться к торговой системе, да, к сделкам того или иного трейдера.
даже если вы не знаете, как торговать. То есть и деньги будут находиться как бы у вас на счету, да, и будет происходить копи-трейдинг. Когда будет происходить эта торговля, да, будут открываться сделки, то есть вы будете получать скидку на эти сделки, то есть для вас комиссия будет дешевле, то есть за счет того, что вы присоединились через DPNM. Yes, Baron. Yes, and I've been informed that, of course, when you join through the DPNM referral link, you get a discount on the fees, right? That happen on our platform. And the DPNM, on the other hand, is going to earn a part of this transaction fees, obviously, as well, right? That happen on the platform. A minimum of 50% will go back into the liquidity then of the GVT, right? So this is then DPNM. of the DPNM. Sorry, not that deep into your system yet, but yeah, it will go back into the liquidity pool of the DPNM. And so basically, this is how the partnership, you could say, would look like. So basically, whether you're participating in an IDO, whether you're using the copy trading or whatsoever, all the transaction fees, a big part of that is going to go back then again into the liquidity pool of the DPNM. So we also support this ecosystem basically in terms of this partnership. One more thing to add here, and this is actually, I think this is the beauty of blockchain. This is the beauty of DeFi. It's all transparent, right? It's not like this is told and how you cannot track it. Basically, the address of DPNM that is connected here, it's on the blockchain, so you can track all the fees basically that come in there. You can see exactly how much is being transferred to the liquidity pool then. So this is actually the beauty about blockchain, I would say, and this makes it very transparent for the end user. Right. It's amazing, yeah, agree. Как Брент объяснил, с любых транзакций по IDO, любые торговые сделки, которые совершаются нашими пользователями DPNM, которые тоже получают скидку, да, любая сделка копи-трейдинг, любой подключившийся через ссылку DPNM к копи-трейдингу, все это генерирует комиссию, да, это все генерирует комиссию на адрес блокчейна DPNM. И в отличие от каких-либо других компаний, которые могут просто говорить, что мы там зарабатываем какие-то комиссии, вы этого ничего не видите. Здесь блокчейн — это уникальная технология на сегодняшний день. Она позволяет все в прозрачном виде это отслеживать в режиме реального времени, поэтому будет официальный адрес, который будет, да, то есть размещен на видном месте, да, скажем, в кабинете DPNM, и вы в режиме реального времени сможете отслеживать все вот эти вот комиссии, которые генерируются нашими пользователями, то ли с IDO, то ли с торговли, то ли с копи-трейдинга, и вы это можете наблюдать в режиме реального времени. Бернт сказал, что они поддерживают, да, как систему, как экосистему, платформу DPNM, и то есть здесь как стратегия, да, win-win, скажем, да, то есть выигрышная для обоих сторон. И еще раз повторюсь, все эти транзакции будут минимум от 50% генерации этих комиссий будет направляться в экосистему, в продукты платформы Decentralized Phenomenal, DPNM. И вы это в режиме реального времени все сможете отслеживать и видеть, что действительно комиссия направляется, комиссия генерируется, комиссия направляется, и в каких объемах это все полностью происходит. Это все будет в блокчейне. I think you already mentioned this in Russian, but it's maybe important also to mention this from our side. So in terms of how often liquidity then is added to the TPNM liquidity pool, or which amounts, this is, I have no information about it, and it's not also in our hands because we are not developing that project. We are basically a cooperation partner. We have a partnership on the marketing side of things, right? And those are built on a win-win situation, obviously, for both ends, with the aim, I would say so. So
all those informations will come then from the DPNM side. Just important to mention it as well. По поводу того, какие конкретно комиссии могут приходить, в каких объемах, каких количествах, этого никто не знает, да, то есть понятно, логично, да, это все также будет зависеть от многих факторов. Да, это не зависит там непосредственно там от Берта и так далее, и так далее. То есть PalmSwap работает в партнерстве, в маркетинговом партнерстве, в том числе, да, с DPNM, потому что это win-win стратегия в том числе, да, как скажем, маркетинговая. Вот, поэтому, да, это сотрудничество и партнерство, да, может на русском забыл, благоприятно, да, влиять на, да, благоприятно влиять, да, на, то есть на общую, скажем, экосистему, да. Yes, so I think that's pretty much it with all the information today. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос, подскажите, когда можно будет саму монетку Palm покупать на PalmSwap, чтобы не пользоваться панкейком, очень неудобно. Okay, I can translate, but there is questions when it's possible to buy Palm coin on the PalmSwap, not on the Pancake swap. The questions. So when we have the fiat integration, we can probably as well integrate Palm there, that you can buy directly with fiat, right? Like with bank transfer or with a credit card. And we are, okay, I'm spoiling something here, but we have an exchange listing coming up as well, centralized exchange listing this month for Palm token, the first one. So yeah, you will then also be able to purchase the Palm token on centralized exchanges. Okay, and there is questions from me. If it's possible to buy Palm, for example, using the Ethereum or BNB on the Palm, using this fiat integration, or it's just fiat integration? I mean, multi-blockchain. It will be in the beginning fiat. I'm not yet sure when we have integrated the spot trading onto PalmSwap. We will in the beginning focus on futures trading. But yeah, in the near future, we already thought about it to integrate spot as well. But for now, we will focus on futures, opening more markets as well on there. And then later on, we will as well integrate probably a spot trading option. Okay, it's amazing. Okay. Павел, да, ответ по поводу покупки Palm. Смотрите, будет интеграция с Fiat. Да, вы сможете даже Palm покупать с Visa карт, с MasterCard, с банковского перевода. И Бернт раскрыл сейчас небольшой такой секрет. Palm будет еще залистен очень скоро на централизованных биржах. То есть вы сможете его приобрести не только на PancakeSwap или через Fiat, вы сможете его приобрести за, ну, по сути, да, там любую валютную пару или за там USDT, или за BNB, или за BUSD на обычной централизованной бирже, то есть, да, спокойно. Также Бернт еще добавил, что в будущем, это не сейчас, не в приоритете, не на первом месте, на PalmSwap может быть добавлена спотовая торговля, то есть когда вы торгуете как на споте, как просто, и тогда вы сможете тоже спокойно приобретать Palm через спот прямо на PalmSwap, да, это в будущем. Но сейчас в приоритете, Бернт сказал, у них стоит это фьючерсная торговля, и это открытие больше и больше рынков, маркетинг, и то есть это сейчас стоит в приоритете, и затем уже будут идти остальные шаги. Окей, Нина из Зимова. Да, Нин. Ой, добрый вечер. Меня Ой. слышно? Очень хорошо слышно. У меня такой вопрос. На данный момент мы не можем подключиться в телефоне к бирже PalmSwap. А когда мы сможем присоединиться в телефоне? Именно. Okay, Bernd, this is the questions. This is the questions to you. The many people have it smartphones, and it's very difficult and complicated connected their smartphones to the Palm exchange. They ask when it's possible to, with easiest way to connect their mobile phones,
to the PalmSwap via mobiles, yeah, via smartphones. I'll definitely forward this to the developers, right? Because I'm not the tech guy here. But yeah, I will definitely forward this, and then I will bring the information to Roman. But I think with V2 we should have definitely optimized this, and there will be a lot of tutorials as well for how to use it, how to deposit liquidity, and so on and so on. So yeah, because I saw it in the roadmap. It show it in progress. This mobile IU, yeah, it's in the progress. Okay. Yeah. I'm gonna check with the developers after this call how far we are with it, but I think with V2 it should definitely be a lot easier. Нина, да, отвечаю на вопрос ваш. В июле, когда запускается биржа, то есть будет уже адаптация, да, под мобильный телефон. То есть, чтобы не переживать. Спасибо огромное. Thank you very much. Окей. Пожалуйста. Окей. Так, Нина, пустить руку. Так, Ан, даю микрофон. Да, у вас микрофон. Добрый день. Да, добрый вечер. Меня зовут Андрей. Хотел узнать такой вопрос. Не начнут ли на биржу оказывать давление какие-нибудь регуляторы вроде SEC там, или еще что-то? Потому что, вот, допустим, с Binance, с биржей сейчас не так просто бывает работать. Я могу ответить тоже на этот вопрос, но думаю, Берн тоже может ответить. Это децентрализованная биржа, и она не, и, насколько я понимаю, те страны, где на нее могут показать давление, Соединенные Штаты в частности, она не принимает пользователей Соединенных Штатов, то есть она блокирует им IP. Да, это то, что я знаю, но я сейчас у Берта спрошу. Bernd, there is an interesting question regarding regulation pressure. Yeah, what is coming from SEC and etc. How the exchange can be protected from the regulator, what they, try to, they will shut down Bittrex. Yeah, they shut down many exchanges. Actually, I talking about centralized. Yeah, and this is questions if it's not gonna be pressure for PalmSwap from the regulator. I think there it's important to understand the technology behind, right? Because first of all, I mean, SEC, we are not operating in the US. We are, our service is blocked to US users. And second of all, apart from this, PalmSwap merely offers an interface to trade. The smart contract is completely decentralized and non-custodial. That means nobody from the PalmSwap side or anywhere is working with customers' funds. And that means every customer has full custody and full sovereignty over their own funds. You would not technically need to use our interface. You could go directly to BSC scan, operate directly with the smart contract there, open the trade directly on the smart contract, deposit money there, withdraw money there. You don't have to use the PalmSwap website. The PalmSwap is merely offering an interface to trade, making it easier to use. But technically, you would not even have to use it. You could use it directly over the smart contract, and therefore we are fully decentralized and not touching customers' funds. Да, интересный ответ. Смотрите, нет никаких проблем с регуляторами быть не может по той причине, что, во-первых, биржа PalmSwap не представлена в Соединенных Штатах, они не работают, во-первых, с Соединенными Штатами, и пользователи, которые пытаются подключиться к PalmSwap Соединенных Штатов Америки, их IP заблокирована, да, бан. Второй момент, PalmSwap использует технологию децентрализованная, да, это биржа децентрализованная, она не хранит ваши деньги у себя на счету, да, как это делают централизованные биржи, которых могут обвинять в чем-то. То есть PalmSwap просто предоставляет технологию, он предоставляет обвертку,
да, зеркало с блокчейна просто, да, для более, то есть он представляет, да, как оболочку для более удобного функционала для трейдинга. Все, то есть, по сути, деньги находятся у вас на счету, и вы производите торговлю внутри, со своего кошелька, прямо внутри смарт-контрактом. То есть, по сути, вы взаимодействуете с смарт-контрактами напрямую, а биржа, да, это сам интерфейс, который просто вам помогает облегчить жизнь в совершении сделок. Ну, биржа не принимает на себя никакой капитал, да, биржа не хранит никаких денег, да, ваших, то есть, соответственно, какие могут быть проблемы с регуляторами. То есть здесь так же само вы можете без биржи совершать сделки просто через BSC-скан, да, торговать, просто вам будет конкретно неудобно. Но если вы будете совершать сделку через Palm предоставляет удобный интерфейс, да, для этого, поэтому здесь никаких как бы проблем с этим быть не может. Да, это две разных технологии, как бы централизованные биржи и децентрализованные биржи. Да, то, что Берн ответил, да. And one more thing to add here is by the end of this year, beginning of next year, we will fully launch the DAO function. So basically, PalmSwap will become a decentralized autonomous organization, meaning completely community driven. But for this, obviously, we have to first develop the product more, grow the community more, right? And then the community can really decide in which way the project is going to go and so on. So there will be no more centralized parties involved. Of course, there will be developers and so on that are going to be paid out of the PalmSwap Foundation, right? But it will become a full decentralized autonomous organization in the very near future. Nice, yeah. И тем более в следующем году они планируют запустить DAO, да, децентрализованная автономная организация, когда принятие решений может уже быть то есть пользователях, да, они могут уже голосовать в блокчейне, то есть поэтому, да, тем более. Bernd, I just suggest you, yeah, maybe you can check with your developers regarding hybrid DAO. Hybrid, maybe you never heard about this. It's when decision make it decentralized, yeah, votes, but the opinion is make exchange centralized. Because that it's not make some fakes or some things inside on the exchange when they can vote whatever they want, even like with Pancake swap happened like 2 months ago when the tokens was $5 and then go to $1.02 because the DAO, they make some votes there to printing more and more and more cakes, and of course is dumping the prices. Just thinking maybe hybrid DAO technology. Might definitely make sense to consider that. I mean, again, this is not yet in production. Yeah. It's anyway. It's planned for the future, and once we will execute, we will definitely build in security barriers and whatsoever, right, in it. But it's a good suggestion. Okay, Марк. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот у меня несколько вопросов. Но первый вопрос, как я понял, это будет как бы пассивный доход. То есть, или мы должны будем сами торговать на этой бирже. То есть, если многие не понимают, как торговать и как быть трейдерами, значит, мы будем получать это как бы пассивно получать. Да? Мы покупаем, как я понял, покупаем на определенную сумму PLP, и, соответственно, она работает для нас. Да. Я правильно понимаю? Да. Или еще будет копи-трейдинг, когда вы одним кликом, вы выбрали, например, себе портфель, да, вы увидели там статистику трейдеров, например, вы выбрали себе портфель и нажали одной кнопкой присоединиться к этому портфелю, то есть одним кликом. Вы не знаете, как торговать, вы не умеете торговать, то есть, и когда происходят сделки трейдеров на бирже, они просто дублируются параллельно у вас на кошельке, и тогда вы тоже можете зарабатывать деньги, да. Вот, спасибо. Еще один вопрос. Например, вот как было сказано, что при вхождении мы можем, например, от 0 до 500 тысяч долларов, USDT, купить PLP, правильно? Да, можете хоть на $5 купить, на 10, да.
давать ликвидность. Да, да. Вот. И это дает до 7 месяцев как бы 500%. То есть, если, к примеру, скажу пример, на $1000 покупаем, дает на 500% вот этих $1000, да? Если не снимаешь в течение 7 месяцев. Это мы сделаем отдельную встречу, есть таблица все, вот эта специальная, да, чтобы сейчас время не занимать. Это понял, детали, да. все, Мы сделаем, да. Good evening. Да. Okay, I was answer, but it's fine. It's fine. Okay. Спасибо. Mark. Окей, Андрей Майда. Окей. Да, микрофон есть. Добрый вечер. Добрый У меня вечер. на самом деле тоже вопрос про PLP-event. У меня вопрос по поводу того, как будет распределяться очередь. Ну, то есть там же есть несколько уровней, от большего к меньшему, правильно? И, соответственно, вот как это будет распределяться? И если, например, ты в форме указал одну сумму, можно ли будет на большую сумму купить или нужно форму перезаполнять? Okay, Bern, there is questions regarding when you fill up the form for PLP event for one amount, let's say $1,000. Can you deposit more, or you need to fill up form again? No, you can. Look, this is just the amount that you enter. This is not you have to. You can deposit something completely different. You can, if you enter $100 and you end up depositing 10,000, it's fine. It's merely for us as a team to see what the community plans to commit into the liquidity pool, right? This is all that this is for. What you then deposit in the end, completely up to you. Okay, this is first question. And second questions, how this there is 500,000 and less. How this feel it? Yeah, who is come on the first buy, first come? Yeah, as I understand. Who is correct? So basically, if you deposit during, like, say you want to deposit $10,000 and you deposit that during the first half a million, right? You're in tier 1. If there's already $1 million in the pool, you will be in tier 2, and so automatically. Yeah. Okay. Automatically. Okay. Yeah. Okay. Так, Андрей, смотрите, если вы заполнили форму, например, там на $100, например, да, а когда там запускается PLP, вы хотите сдать в ликвидность $1000, не надо вам снова заполнять форму, то есть, да, на ту сумму, которую вы уже введете по факту, то есть такая сумма будет. Второй ответ. На кто в первом уровне, во втором уровне, в третьем, да, там где 500 тысяч, это все происходит автоматически, то есть если вы делаете депозит и уже сумма в пуле больше 500 тысяч, то вы автоматически на уровне 2, да, если там больше 2 миллионов или сколько там, я не помню, вы уже автоматически на уровне 3, то есть вот так вот оно будет идти. Yes. Спасибо. Okay. Окей, Леонид Малков. Okay, guys, let's 2-3 minutes, the questions, and we will finish. Ребята, еще 2-3 вопроса, да, и будем заканчивать. Много. Okay. Last 2 questions. Yeah, last 2 questions. Yeah, Леонид and Emilia. Yeah. У меня вопрос по поводу вот этой монеты Пальма. Вот она одно время упала, вот каким образом она сейчас может, вот в стейкинг я ее не ложил, вот насчет этого стейкинга. Сейчас как вообще минимальная сумма вот вложений, вот если, допустим, ее снова купить, эту монету? Можно узнать? Okay, but the question is, what's the minimum amount of purchase of Palm? Do you know? No minimum. There's no minimum amount. Okay. There's no minimum amount for Palm. There's no minimum amount for PLP. Нет минимальной какой-то там, ну, хотите на $1 купить, хотите на 2, хотите на 5. Нет минимальной суммы на покупку Palma и нет минимальной суммы или максимальной суммы на покупку PLP или Palma. Такого нет. Это вторая монета, да, вот она будет запускаться в июле. Так это PLP называется, да? Да, это PLP. Это еще один ликвидность, токен, да, по сути, Рома? Да, ликвидность. Это вы когда сможете сдавать ликвидность, да. И еще у меня третий вопрос по поводу GVT вот этого токена. Ну, я имею в виду вот IDO, вот это вот. Тоже мы вот уже я хотел ответили. Да, уже сказали на этот вопрос.
Это, смотрите, по поводу GVT, полностью вся информация будет после того, как запуск уже произойдет непосредственно на бирже PalmSwap. Уже будут детали. Хорошо, Рома, биржа спасибо. еще не запущена, да. Да, спасибо, Рома. Да. Окей, Эмилия. Да, Эмилия. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Я нахожусь в США, и я присоединилась к Palm, давно уже, 5 месяцев тому назад, как PalmSwap. И тогда я могу войти в PalmSwap только через VPN. VPN, да. Да, только через VPN. Но может случиться такая ситуация, что если они запоминают мой IP, а наше establishment очень вредное, то даже через VPN я не смогу делать, если я, предположим, не буду заходить на PalmSwap каждый день или каждую минуту, точно так же, то я вообще не смогу работать с PalmSwap. Вы гражданин какой страны официально? У вас какой паспорт? У меня американский паспорт. Я гражданин США. У вас, я понял, у вас только американский паспорт, да? У меня только американский паспорт. Я понял. Ну, я даже не знаю, как вам ответить. Да. Но это биржа децентрализованная, и деньги хранятся у вас на вашем личном счету. Ну, то есть как здесь? Я думаю о том, что если настанет тот счастливый день, когда Palm вырастет, и когда мы сможем довольствоваться нашими заработками, то деньги можно будет перевести на MetaMask, биткоин или MetaMask кошелек, уже потом уже думать куда. Потому что такая ситуация у меня произошла с Perfect Money. И никакими путями я не могла туда войти. Perfect Money это централизованная система, это децентрализованная. То есть мы не знаю, как себя обезопасить. Вопрос-то, how to protect ourselves from this disaster. She's saying that she is living in USA. Yeah, but I just translate. She's citizen of USA with USA passport, and she says that she's can be scared that when the Palm is grow, she sell it, that nobody come to her from the government, and then all the things. I was explained it, because we are like it was with Perfect Money, for example. Perfect Money USA just blocked everyone, and I was answered that it's not possible, just blocked, because we are decentralized and decentralized. It's not possible.